विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सर्ड चॅप्टरमध्ये प्रॅक्टिस सेट 2.3चे पहिले 4 प्रश्न बघितलेले आहेत. आता आपण 5व्या प्रश्नाकडे वळणार आहोत. 5वा प्रश्न आहे कंपेअर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सर्ड्स. कंपॅरिझन करायचं, लहान मोठेपणा ठरवायचं आपल्याला. नाव फर्स्ट एक्झाम्पल इज 7√2 अँड 5√3. नाव कन्वर्ट, दिस इज द मिक्सड. याच्यात हा मिक्सड म्हणतो आपण. 7 इज अ इंटिजर, दिस इज रॅशनल पार्ट अँड √2 इज इरॅशनल पार्ट. मग आता याचं पूर्ण तुम्हाला कशात टाकायचं आहे, प्युअर सर्डमध्ये कन्वर्ट करायचं. देअरफॉर 7√2 इज इक्वल टू, पुट धिस 7 इन रूट. 7ला काय करणार तुम्ही, रूटमध्ये पुट करणार. दॅट इज 7 स्क्वेअर मल्टिप्लाय बाय 2 इज इक्वल टू इन रूट 7 square, that is 49 multiplied by 2, that is equal to √98. Now take second number 5√3. आता हा जो 5 आहे हा कोएफिशियंट आहे, त्याला रूटमध्ये टाका. काय होईल, 5 square into 3 is equal to 5 square, that is 25 into 3 is equal to √75. Now comparing the numbers 98 and 75, that is √98 and √75. Which number is greater? 98. Therefore √98 is greater than √75. That is 7√2 is greater than 5√3. Now take second example. Second example is very easy. In root 247 and second number is in root 274. Therefore here there is no coefficient of these two roots. Okay, therefore compare in square root 247 and in root 274. Which number is greater? 274 is a greater number. Therefore in root 247 is less than in root 274. Now take a fifth example. Sorry, sixth example is 5√3 and 9. आता या दोघांची कंपॅरिझन करायची. पहिला जो आहे तो सर्ड आहे, मिक्स सर्ड, आणि दुसरा जो आहे तो रॅशनल नंबर. फक्त 9, फक्त काय 9. 5√3 अँड 9. आता दोघांना कशामध्ये टाकणार तुम्ही, स्क्वेअर रूटमध्ये. हा कोएफिशियंट आहे त्याला रूटमध्ये टाका, म्हणजेच काय 5√3 इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट 5, दॅट इज 5 स्क्वेअर इंटू 3 इज इक्वल टू √25 इंटू 3 इज इक्वल टू √75. Therefore 9 is equal to, put in square root, that is 81, because square root of 81 is equal to 9. Therefore compare √75 and √81. Which number is greater? √81 is greater. Therefore √75 less than √81. That is 5√3 is less than 9. This is the answer. Now we take क्वेश्चन नंबर 6. सिम्प्लिफाय. जर जे सर्ड असतील, लाईक सर्ड असतील तर त्यांच्या कोएफिशियंटची बेरीज करा. अनलाईक सर्ड असतील तर बेरीज होऊ शकत नाही, फक्त कोएफिशियंटची बेरीज वजाबाकी आपल्याला करायची. तर आता इथं दोघी सर्ड बघितले, 5√3 आणि 8√3. तर याच्यात 5√3मध्ये कोएफिशियंट आहे 5, 8√3मध्ये कोएफिशियंट आहे 8. तुम्ही √3 कॉमन काढला तर कोणाची ॲडिशन कराल, 5 अँड 8. तुम्ही डायरेक्ट ॲडिशन पण करू शकता. 5 + 8 दॅट इज इक्वल टू 13√3. और तुम्ही असं पण सॉल्व करू शकता, 5√3 + 8√3 इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट 5 + 8 इंटू √3, दॅट इज इक्वल टू 13√3. Now in this way you solve this example. Now we take second example. 9√5 9
root 5 minus 4 root 5 plus in square root 125. Therefore is equal to 9 root 5 as it is minus 4 root 5. Now factorize the root 125, that is 25 into 5. याच्यातल्या एका संख्येचं स्क्वेअर रूट आपल्याला काढता येतं 25चं. देअरफॉर इज इक्वल 9 root 5 minus 4 root 5, that is 5 root 5 plus take out the square root of 25, that is 5 root 5. These two surds are like surds, therefore add this coefficient, that is 10 root 5. Now we take example number 4th, root 7 minus 3 upon 5 root 7 plus 2 root 7. Write in this way, root 7 plus 2 root 7 minus 3 upon 5 into root 7. All these three surds are like surds. Therefore add first, that is root 7 plus 2 root 7, that is equal to 3 root 7 minus 3 upon 5 into root 7. Therefore denominator of this coefficient is 1. Now cross multiplication, that is 15 minus 3 upon 5 and take out root 7, that is equal to 15 minus 3, that is 12 upon 5 into root 7. This is the answer. Therefore root 7 minus 3 upon 5 root 7 plus 2 root 7 is equal to 12 upon 5 into root 7. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पहिले 6 प्रश्न बघितले, आता 7वा प्रश्न बघतोय. मल्टिप्लाय अँड राईट द आन्सर इन द सिम्पलेस्ट फॉर्म. मल्टिप्लिकेशन करायचं. मल्टिप्लिकेशन जेव्हा दोघं सर्टची ऑर्डर सेम असेल तरच आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करता येते. सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करा. 3 इंटू रूट 12, दॅट इज 4 3 जा 12, मल्टिप्लाय बाय 18, that is root. Now factorize the 18, that is 9 2 जा 18 is equal to 3 as it is. Take out the square root of 4, that is 2 into root 3, multiply by, take out the root of 9, that is 3, multiply by root 2 is equal to, take the product of 3 2 and 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 into root 3 into root 2 is equal to 18 root 6, that is 3 2 जा 6, that is 18 root 6. 3 root 12 multiply by root 18 is equal to 18 root 6. Now we take another example, example number 3, that is 3 root 8 multiply by root 5. Now first factorize this 8, that is 3 into 8, that is 4 2 जा 8 multiply by root 5 is equal to 3 multiply by, take the square root of 4, that is 2 into root 2 multiply by root 5 is equal to 3 2 जा 6, take the product of 2 into 5, that is root 10. This is the value of 3 root 8 multiply by root 5. Now take fourth example, 5 root 8 multiply by 2 root 8. Now we know that root 8 into root 8, that is root 64, and square root of 64 is 8, that is solve it this way, 5 into 2 into root 8 into root 8, that is equal to 5 2 जा 10, root 8 into 8, root 8, that is 8. This is the value of 80. This is 5 root 8 multiply by 2 root 8 is equal to 80. Now take question number 8, divide and write the answer in simplest form. Now first example is root 98 divided by root 2.
The order of the both surds are equal, therefore write in this way: in root 98 divided by 2, that is equal to root 49. This is equal to 7. This is the value of root 98 divided by root 2 is equal to 7. Now we take third example. Root 54 divided by root 27 is equal to, write in this way: root 54 divided by 27. 27 2s are 54, therefore is equal to root 2. This is the final answer. Now take a fourth example. Root 310 divided by root 5 is equal to root 310 divided by 5 is equal to 5 6 are 30, 5 2s are 10 in root 62. Now if we factorize this, that is 31 2s are 62, therefore there is not square root, we can find 31 and 2, therefore this is the final answer. Okay.